continuamos aquí no pabillón municipal o Consello. Esperemos que todos ustedes estén disfrutando das competicións que aquí se están disputando.
Moi bons días a todos. Nesta ocasión encontrámonos con Enrique Rodríguez Alejos, Concelleiro de Deportes de Ribadavia. Moi bons días, Enrique. Moi bons días, hola, que tal? Bueno, primeiramente, en la Federación Galega de Karate, gustaríanos agradecer a súa presenza neste campeonato. Sí, pois aquí estamos pasando un día agradable con moita xente e estamos desbordados, non contaba con tanta xente. Sen ninguna dúbida, ademais, neste campeonato cumpliuse un récord de inscripcións con 550 competidores. Sí, xa me dixo o presidente da Federación de Karate, Óscar, que é récord histórico e é un orgullo para Ribadavia, que teñamos casi 600 karatecas, e aquí estamos pasando o día e que os nenos fagan deporte, que é o importante, e os pais conozcan Ribadavia, que tamén hai que facer deporte e turismo. Ose Ribadavia estará inundado de deportistas, ¿no? Inundado de deporte. Sí, eso é o obxectivo de que os nenos fagan deporte e a máis constame que Óscar, o presidente da Federación, invitou a todos os nenos karatecas ao nivel de iniciación, que iso é moi importante, a parte do avanzado, que poden vir todos os nenos a competir en iniciación, e iso é unha cousa que os nenos están ilusionados, e despois cos pais que pasen un día agradable en Ribadavia, que visiten Ribadavia tamén. Evidentemente, isto aporta tanto recursos deportivos como turísticos, ¿no? Para o Concello. Sí, a ver, toda actividade deportiva que se faga no Concello de Ribadavia será benvida, nós abrimos a todos os deportes que se fagan, e aquí no pabellón Concello, que se faga hoxe unha Liga Galega de Karate moi importante para Ribadavia, non só deportivamente, senón tamén económicamente para a hostelería de Ribadavia e todos os negocios de Ribadavia, que toda esta xente hoxe irá comer a Ribadavia e conocerá as cousas bonitas de Ribadavia como o casco histórico e demais. Por suposto, ademais é a segunda vez, a segunda xornada da Liga que ten lugar aquí en Ribadavia por segundo ano consecutivo. Sí, o ano pasado foi tamén en febrero, tamén foi un éxito, pero este ano xa, como ben dixeches, fixemos récord de inscritos e hai máis xente, quedase nos pequeno o parking afora, pero ben, estamos moi contentos. Bueno, Enrique, ademais, como todos sabemos, vostede é un gran impulsor do deporte no Concello, non? A través da realización de actividades incluso gratuitas e para toda a familia, como a de fitness que fixo este verán. Sí, a ver, todo o que se faga en Ribadavia será benvido, eu son un mero colaborador que me tocou estar aquí de concelleiro estes anos, e todo o que sea impulsar deporte, porque ao final fer deporte é saúde, é todo vinculado á base. A ver, está ben que hai equipos, como temos un equipo de balonmano en Nacional, e equipos, neste caso de karate, que temos 2 clubs en Ribadavia, pero o importante son os nenos, que fagan deporte, e se pode salir algún neno que sea profesional, perfecto, pero o importante é fer deporte e a iniciación e a base. Evidentemente, de feito, estas ligas que estamos realizando, esta segunda xornada, son precisamente para iso, non? Para inculcar aos nenos, introducilos no mundo da competición pouquiño a pouco e impulsar sobre todo o karate de base. Sí, de eso se trata, eu creo que o importante é iso, como ben falei antes, a iniciación, que os nenos inicien e que lle guste este deporte, que amen o karate. E creo que en Ribadavia teño que decir que temos 2 clubs que están fendo un gran traballo por o karate, como son o Club Mizukami e o Club Kaizen. Estou moi contento cos 2 clubs e constame de que están traballando moito por os nenos e teñen moitos nenos en Ribadavia. Evidentemente, aquí podemos ver os seus bons resultados, non? Neste tipo de ligas de ambos clubs. Sí, estes 2 clubs traballan moito por os nenos e por a base, e hoxe que este a Liga Galega aquí en Ribadavia de karate, eu creo que é gracias a eles. Se eles 2 clubs teñen tantos nenos, por eso a Liga Galega de Karate e o seu presidente Óscar aposta por Ribadavia, e iso é moi importante. Por suposto, dende aquí vese o seu gran traballo, non? Sí, bueno, estamos de paso e a min enorgulléceme ver as gradas cheas e que a xente disfrute do deporte, e ao final iso é o realmente importante. Bueno, en Ribadavia, ademais do seu alto nivel en karate, tamén destaca por outros deportes, non? Cales sería os que mencionaría? Sí, Ribadavia eu creo que vive moito do seu asociacionismo e das asociacións deportivas que hai,
temos en Ribadavia moitas gamas de deportes, desde clubs ciclistas, fútbol sala femenino, o deporte que está ahora mismo en auge é o balonmano, porque temos un clube nacional, o Club Ribeiro, e iso é importante tamén, pero xa che digo, o importante son todos os deportes que se fagan en Ribadavia, a ximnasia rítmica, creo que me olvido de algún club, pero estou contento de todos os clubs porque están impulsando o deporte en Ribadavia e o nombre Ribadavia está por toda Galicia, por toda España e sobre todo que están traballando moito coa base, que realmente ao final o importante son os nenos que fagan deporte. Sen ninguna dúbida, Ribadavia é un exemplo a seguir como concello, non? Xa que está totalmente sumerxido no mundo deportivo. Sí, Ribadavia ten un nome deportivo de fai xa moitos anos. Esperemos que a vida do deporte en Ribadavia continúe e ese é por o que estamos traballando. Bueno, Enrique, dende aquí gustaríanos mencionarlle e agradecerlle o seu espectacular traballo como concelleiro de deportes, que siga impulsando este tipo de vida para os habitantes de Ribadavia. Vale, nada, máis que nada, moitas gracias a vos, moitas gracias a todos que traballades na Federación Galega de Karate, ao seu presidente Óscar e, sobre todo, a xente que estuvo onte aquí hasta 1:30 da mañán traballando e montando o tatami, que hai moita xente por detrás e iso é importante, e dar sobre todo tamén a gracia ao personal todo do Servicio de Deportes de Ribadavia, ao seu técnico e aos seus traballadores, porque fixeron un traballo importante e sempre ten que haber alguén por detrás para que salgan estes resultados. Por suposto, compre recoñecerlles todo o seu traballo, que sen ninguna dúbida é espectacular. Sí, eso é importante, ao final, se non hai xente que está por detrás traballando e montando esta toda a infraestructura, ao final non sirve de nada. E agora disfrutar do día e que os nenos disfruten e que pasemos ben. Por suposto, a disfrutar do campeonato. Bueno, Enrique, moitísimas grazas pola súa entrevista. Pois moitas gracias a vos, aquí estamos en Ribadavia, que conozcades Ribadavia, que se fagan máis ligas galegas de karate en Ribadavia. Esperamos volver a velo aquí no próximo ano. Vale, moi ben, moitas gracias. Grazas a vostede.
a todos e a todas. Nesta ocasión estamos cos nosos competidores medallistas de bronce na categoría de cata infantil. Hola, chicos. Hola, Hola, Bueno, primeiro, noraboa por estas medallas. moitas gracias. gracias. Contádenos, chicos, que catas fixechedes hoxe para conseguir esta medalla? Pinan Jondan, Pinan Godan e Secundaria. Eu fixen Jean Godan e Empi. Sí, señor, que nivel. Cal de todas estas é a vosa preferida? Co Secundaria. Empi. E que credes que tal vos saíron as catas o día de hoxe? Ben, Ben tamén. Bueno, moi ben, non? Para chegar ata aquí. sí, gracias. Sí. Contádenos, chicos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Xian e vengo do Club Xijan. O meu nome é Lucas e veño da rúa e o meu equipo son Sharks e fago Sotocán. Genial, Lucas e Xavi. Bueno, pois dende aquí a quen lle queredes dedicar esta supermedalla que ganachedes hoxe? A todo o mi club e aos meños entrenadores e á familia. Eu tamén. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos. Gracias. Chao. Vale, moitas gracias. Moi bons días a todos. Nesta ocasión estamos cos nosos clasificados en prata e bronce da categoría de cata infantil iniciación. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro contádenos, cal é o voso nome, de que club vides? Eu chamome Óscar Sánchez Casado e o meu clube é Macedo. Mi nombre es Martín Cidre y estoy en el Karate Club Maceda. Bueno, Martín e Óscar, noraboa por estas medallas que conseguiches hoxe. Moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, contádenos, é a vosa primeira competición ou xa fochedes algunha outra? Eu xa fun alguna. Yo fui a muchas. Fui también al campeonato gallego y también fui a la preselección. Sí, señor, temos aquí todos uns expertos, chicos. Contádeme, que tal levades esos nervios xa despois de ter ido a bastantes campeonatos? Bueno, xa parece máis fácil. Lo mismo. Coa experiencia todo é moito máis sencillo, verdad? Sí. Sí, mucho más sencillo. Bueno, chicos, de todas as catas que fixechedes hoxe, cal é a vosa preferida? Jean Godan. Jean Godan tamén. Bueno, chicos, pois dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar esta supermedalla? A miña nai. A mi familia, toda a mi familia. Pois dende aquí para todas esas mamis e para toda a familia. Moitas grazas, chicos. Chao. Chao.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos con os medallistas de ouro e de prata na categoría de cata infantil avanzado. Hola, chicos. Hola, bos días. Bueno, primeiro, noraboa por estes tamos resultados. Grazas. Moitas grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Bandián Belocalo, do Karate do Carballo. Eu chamo-me Nathan e vivo no Barco de Valdeorras. Bueno, estes dous chicos xa son todos os famosos, non? Nas nosas entrevistas. Bueno, non sei, a ver, máis ou menos. Bueno, chicos, contádenos como facedes para estar sempre arriba do podium. Pois entrenar e punto. Eu entrenar é cando lle toca a outro ter a mente fría. Pois claro, entrenar é a base de todo, non? Para conseguir estas medallas. Sí, Contádenos, chicos, de as catas que fixetedes hoxe, cal é a vosa preferida? Baseidai. Concurso. Sí, señor, que nivelón, Bueno, e contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos la esperabades? Para min foi unha sorpresa. E para min tamén. Moi grata sorpresa, chicos. Bueno, pois dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar estas supermedallas? A miña nai, por apoiarme sempre, o meu pai, que sempre axúdame cas catas, e o meu entrenador. Vale, a miña nai, a meu pai, aos meus entrenadores, Carlos e Alex. Pois dende aquí para todos eles, moitas grazas, chicos. Nada. De nada. Moi bons días de novo. Nesta ocasión estamos cos nosos clasificados en ouro e bronce da categoría de cata infantil. Hola, chicos. Hola, Hola. Bueno, primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas medallas. grazas. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Jaime e ao Club de Ares. Damián e del Buncay. Contádenos, chicos, é a vosa primeira vez compitindo ou xa foches a outras competicións? Xa levo moitas. Ya llevo muchas. Sí, señor, temos aquí a todos uns expertos. El que? Temos aquí a todos uns expertos. Contádenos, que tal levades eses nervios a hora de competir? Os podes moi nerviosos? Ao principio sí, pero despois ya non. Ya no. Cando comenzamos a facer a cata, esos nervios xa se van, verdad? Sí. Contádenos, que tal vos saíron as catas o día de hoxe? Credes que hai algo que mellorar ou saíron super ben? Ben, no Pinanllón dan unha cousa. E que cousiña foi? A defensa a teño que facer moi potente. E por aquí, que opinamos? Yo creo que los hice todos bien. Sí, señor, estes tampos resultados teñen que vir de moitas horas de entrenamento, non, chicos? Sí. Sí. Bueno, chicos, dende aquí, a quen lle queredes dedicar estas supermedallas que conseguichedes hoxe? A María, te quiero. A mi familia. Pois dende aquí, para María e para toda a familia. Moitas grazas, chicos. Chao. Chao. De nada.
ocasión estamos coas nosas competidoras clasificadas na categoría de cata benxamín femenino. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro, darvos a noraboa a todas por conseguir estas supermedallas. Gracias. Gracias. Bueno, contádenos todas, cal é o voso nome e de que club vides? Yo, Riverstone. Laia Riverstone. Ginesbon y Riverstone. La del club Uncay. Bueno, chicas, contádenos de todas as catas que fixechedes hoxe, cal foi a vosa preferida? A mí, Gen Godan. Cancuso. A mí, Carmelo. Bueno, polo que vemos, saíramos todas super ben, verdad? Sí. Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa vos lo esperabades? ¿Qué? Foi unha sorpresa conseguir a medalla ou xa te lo esperabas? Ya me lo esperaba. Sí. Una sorpresa. Una sorpresa. Bueno, pois temos aquí a todas as nosas campeonísimas, caída por riba, sodes todas super amigas, verdad? Aquí o grupo non se pode dividir. Sí. Sí. Bueno, chicas, pois dende aquí, todas vos, a quen lle queres dedicar esta supermedalla que conseguiches hoxe? ¿Qué? A quen lle queres dedicar esta supermedalla? A Lara, Laia, Leire y a mi familia y a mi hermana, que eres tú, y a Nico. A mí, a mi hermano, a mi madre y a mi padre. A mi familia y al Riverstone. Yo a mi familia, solo todo a mi abuelo que está malito y a todo el Riverstone. Moi ben, chicas, pois dende aquí, para todos eles, para todos eses avós que nos queren un montón. Bueno, chicas, moitísimas grazas pola vosa entrevista. De nada. De nada. Moi bons días a todos. Nesta ocasión encontrámonos con noso campeonísimo na categoría de cata benxamín iniciación. Moi bons días. Hola. Hola. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Tiago Blanco Calvo, Club do Codó. Bueno, Tiago, o primeiro, noraboa por esta supermedalla que conseguiches hoxe. Gracias. Contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir ouro ou xa te esperabas? No lo sé. Foi unha sorpresa, verdad? Contanos, foi a túa primeira competición ou xa foches a outras? Ya fue a otras. Dirías que es todo un experto? No lo sé. Bueno, contanos, de todas as catas que fixeche, cal foi a túa preferida? Teitioku Shodan. E saíronche todas super ben polo que vemos, non? Sí. Crees que foi difícil conseguir esa medalla ou foi fácil? Difícil. Moi difícil, verdad? Hai moita competencia aquí, verdad? Sí. E contanos, estabas un pouquiño nervioso ou os nervios xa quedaron na casa? La casa. Na casa, aí está o mellor, verdad? Moitísimo mellor. Bueno, pois dende aquí, a todas as persoas que te están vendo, a quen lle queres dedicar esta supermedalla? A papi y a mami.
Moi ben, pois dende aquí para papi e a mami dedicamos esta supermedalla. Moitas grazas, Tiago, pola túa entrevista. De nada. Moi bons días a todos de novo. Nesta ocasión estamos con oso campeonísimo na categoría de Cata Benxamín avanzado. Hola, moi bons días. Hola, Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Luca, Escuela de Karate Franza. Bueno, o primeiro, noraboa por esta supermedalla. Gracias. Contanos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal foi a túa preferida? Nan Santan. E bueno, aparte desas, saíronche todas super ben, non? Para chegar ata o alto do podium. Sí, Para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa te esperabas? ya me lo esperaba porque fui campeón gallego. Sí, señor, estamos aquí co campeonísimo de Galicia. Para conseguir este resultado tes que entrenar moitas horas a semana, non? Sí, entreno 3 días. 3 días a semana, claro que sí. E crees que foi fácil chegar ata aquí ou foi difícil conseguir o primeiro posto? Difícil y fácil. Foi un pouquiño difícil, pero entrenando todo se consigue, ¿verdad? Sí. Bueno, e contanos, esta sudadera super molona que nos levas de Michiño, Hay un puesto y me la regaló mi padre. sí, señor, encántame, ¿eh? Tenemos que conseguir todas estas super sudaderas. Sí, Bueno, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar esta supermedalla que conseguiches hoxe? a mis padres, a mi prima Ruth y también a mi padrino. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas. Gracias. Gracias a ti. Moi bons días de novo.
Encontrámonos con oso supercampeón na categoría de cata Levín. Moi bons días. Buenos días. Bueno, noraboa por esta supermedalla de prata. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Me llamo Álvaro y soy del River Stone. Bueno, Álvaro, por aquí xa me chivaron que é o teu primeiro campeonato, verdad? Sí. Bueno, como fixeche para neste primeiro campeonato xa conseguir a prata? Pues haciendo catas. Como? Fala un poquinho máis alto que non te escoitamos. Haciendo catas. Facendo as catas. E que cata foi a que mellor che saiu de todas? Tanto que se dan. Aquí Cusodan, sí señor. Bueno, e contanos, nesta primeira vez que vas a competir, estiveche moi nervioso? Un poco. Un poquinho nervioso, verdad? As primeiras veces costa un pouquiño. Sí. Pero polo que vemos, leváchelo todo super ben, verdad? Sí. E bueno, a quen lle queres dedicar esta primeira medalla de prata neste primeiro teu campeonato? Ao meu pai. Pois dende aquí, para ese papi que seguro que nos está vendo. Moitas grazas. Gracias. Buenos días a todos e a todas. Encontrámonos cos nosos medallistas de bronce na categoría Benxamín avanzado. Hola, chicos. Hola. Chámame Manuel. Bueno, primeiro, noraboa por estas supermedallas de bronce que conseguiches hoxe. Gracias. De nada. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Do River Stone. ¿Qué? ¿Qué dijiste? O meu nome é Manuel e veño do River Stone. Contádenos, chicos, de todas as catas que fixeches hoxe, cal foi a vosa preferida? Godan. Godan. E que tal vos saíron as catas? Credes que hai algunha cousa que mellorar ou saíron todas super ben? Algunas sí. Algunas sí. Algunhas sí, outras hai que mellorar, non? Pero entrenando, chicos, todo se consigue, verdad? Sí. Sí. E bueno, que tal levades esos nervios antes de salir? Supoño que ao estaren avanzados xa sodes uns expertos, pero aínda vos seguides poñendo nerviosos? No. No. Xa non, verdad? Iso xa se pasa co tempo. Bueno, chicos, pues dende aquí, a quen lle queres dedicar estas medallas de bronce? A mis coach que me estuvieron ayudando, sobre todo Nicolás, Alberto, Adón, Raquel y Paul. Ao meu amigo Marco e ao meu hermano pequeno Álvaro. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos. Chao. De nada. Moi bons días a todos. Nesta ocasión encontrámonos con oso supercampeón da categoría Levín. Moi bons días. Buenos días.
Bueno, primeiro, noraboa por esta medalla de ouro. Muchas gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Leo y veño do Club Ribrestón. Bueno, Leo, contanos, para ti foi unha sorpresa conseguir esta medalla ou xa cho esperabas? Eu non me esperaba chegar a ser ouro. Foi unha moi boa sorpresa, verdad? Sí, Crees que foi difícil chegar ata aquí gañando as catas? foi moi difícil cando foi a segunda e a última porque quedamos 2-1. Claro, as semifinais e as finais son as máis duras, verdad? Sí, Pero bueno, ainda así conseguiche pasar a final e gañala, verdad? sí. Contanos, de todas as catas que fixeche, cal foi a túa preferida? Hean Nidan. Jean Nidan. E bueno, para conseguir estes tan bons resultados, cantos días a semana lle dedicas a facer catas? A semana 2. 2 días. Bueno, Leo, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar esta supermedalla de ouro? A mi familia e a todos os profesores que me axudan a facer karate. Moi ben, pois dende aquí, para toda esa familia e para todos os profes. Moitísimas grazas. De nada.
bons días a todos. Nesta ocasión pasamos á modalidade de comite e temos aquí aos nosos campeonísimos da categoría alevín menos de 28 kilos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por estas supermedallas. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Leótero Francisco, vengo de Valga. Eu, Enzo Lorenzo Ares, e veño de Negreira. Moi ben, chicos, contádenos. Para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas ou xa vos lo esperabades? Me lo esperaba un pouco. Non mo esperaba. Bueno, temos aquí un sorprendido e un que xa viño seguro de casa que viña por todas, verdad? Sí. Contádenos, estabades un poquinho nerviosos antes de competir ou os nervios xa os deixaches na casa? Os nervios xa os temos na casa. Os nervios os temos na casa. Claro, aí está moitísimo mellor, verdad? Sí. Sí. E chicos, vos levades moito tempo competindo ou é das vossas primeiras competicións? Eu xa levo un tempo competindo. É o meu segundo campeonato. Sí, señor, o segundo campeonato e xa con estes tan bons resultados. Sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queredes dedicar estas supermedallas que conseguiches hoxe? A miña nai. A meus pais. Pois dende aquí, para todos eses papis que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicos. Chao. Adiós. Genial, chicos. Ahora se lo voy a hacer a los dos bronces y luego a vosotras, ¿vale, chicas? Moi boas tardes de novo. Nesta ocasión estamos con noso medallista de bronce da categoría de kumite alevín masculino. Moi bons días. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por este bronce. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Álvaro Gil Rodríguez son do Club da Cairú. Bueno, estabas moi nervioso antes destes combates? Ou os nervios xa non os tes na competición? Más ou menos. Mais ou menos, non? Un pouquiño nervioso sempre está antes de competir, verdad? Sí. E bueno, para ti foi fácil conseguir este bronce ou crees que foi moi complicado? Complicado. Moi complicado, verdad? E moitísima competencia, que todos queremos gañar. Sí. Bueno, pois dende aquí, a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar esta supermedalla? A todos. A mi familia. Moi ben, pois desde aquí para toda esa familia que seguro que nos están vendo dende casa. Moitísimas grazas. De nada.
boas tardes. Nesta ocasión estamos coa nosa medallista de prata na categoría de cata alevín. Hola. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por esta supermedalla. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Álvarez Ocampo. Do club Gin Sport, verdad? Sí. Bueno, píllanos un pouquiño lonxe daqui, verdad? Que che pareceu o trasecto? Crees que valeu a pena? Claro que sí, para conseguir esta supermedalla de prata, verdad? Sí. Contanos, era a túa primeira vez compitindo ou xa foches a outras competicións? Ya fui a outras competicións. Sí, señor, entonces eres toda unha experta xa. Sí. E aínda estás nerviosa cando vas a facer as catas ou os nervios xa os deixaste na casa? Los nervios ya los dejé en la casa. Sí, señor. Temos aquí a todos uns expertos que ningún está nervioso xa. Bueno, de todas as catas que fixeche, cal foi a túa cata preferida? Hean Soda. Jean Soda, a cata preferida. Seguro que te saiu super ben, verdad? Sí. A casi todos menos a una. Claro, gañou a casi todos menos a un na final, verdad? Sí. Que se nos resistiu aí un pouquiño. Bueno, pois dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar esta supermedalla? No sé. Non sabes? Pois dende aquí para non sei, esa supermedalla. Moitas grazas. Chao. Moi bons días. Nesta ocasión estamos coas nosas clasificadas en ouro e bronce da categoría de comité alevín menos de 32. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por estas medallas. De nada. Muchas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Lía LN, Escuela de Karate LN. Carmen, Escuela de Karate LN. Bueno, chicas, contádenos, credes que foi difícil gañar os combates de hoxe? Máis ou menos. Más o menos. Un poquinho difícil, verdad? Aquí todos queremos gañar, non? Sí. Sí. Para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas ou xa vos lo esperabades? Unha sorpresa. Una sorpresa. Unha moi boa sorpresa, verdad? Sí. E isto seguro que ven de todas as horas que entrenades comite en casa, verdad? Sí. Sí. Bueno, polo que vexo, vos as dúas sodes moi amiguiñas. Fixeche vos amigas en karate ou xa erades amigas de antes? Éramos amigas desde la guardería. Desde la guardería. E que vos parece vivir xuntas esta experiencia de competir? Seguro que vos lo pasades super ben, verdad? Verdad, sí. Sí. Bueno, chicas, pois dende aquí, a quen lle queredes dedicar estas supermedallas? A toda mi familia, a miños amigos. A toda mi familia y a todas mis amigas. Moi ben, pois dende aquí, para todos os familiares e amigos que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicas. De nada. Gracias.
bos días. Nesta ocasión estamos coas nosas chicas de Cumite clasificadas en bronce e prata. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa por estas medallas. Gracias. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Gaia e son de Soto Campo. Carmen, soy de Club Karate Valga. Bueno, chicas, para conseguir estas medallas e chegar ata aquí, tiveches que facer un montón de combates. Credes que foi difícil gañalos? Más o menos. Más o menos. Hai un pouquiño de competencia, verdad? Aquí todas queremos gañar. Sí. Sí. E chicas, vos para chegar ata aquí, cantos días a semana lle dedicades a facer karate? 3. 3. 3 días a semana, entrenades un montón, verdad? Seguro. Sí. Sí. Bueno, chicas, de aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar estas supermedallas? Aos meus pais e a miña irmán. Sí, señor, e por aquí a nosa doble medallista en Cumite en Kata, a quen lle dedicas? A mi padre que está mal dunha pierna e a mi madre. Sí, señor, pois dende aquí para todos eses papis que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicas. Gracias. De nada. Moi boas a todos e a todas de novo. Nesta ocasión estamos coas novas clasificadas en prata e bronce da categoría de Cumite Infantil menos 42. Hola, chicas. Hola, Hola. Bueno, primeiro, contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Zoe de Kaizen Karate. Chámome Raquel. Bueno, chicas, moitísimas noraboa por estas medallas. Sí, foi moi difícil. Gracias. Bueno, entonces para chegar ata aquí tiveches que pasar un montón de combates. Credes que foi difícil gañalos? Foi difícil. Foi un pouco difícil. Claro, aquí hai un montón de competencia, verdad? Para vos foi unha sorpresa gañar esta medalla? Sí, Sí. Bueno, unha sorpresa desas que nos alegran o día, verdad? Sí. a verdade que sí. Contádeme, chicas, vos cantas horas lle dedicades a semana a practicar karate? 2 días. 3 días. 2 e 3 días, sí señor, e que para chegar de aquí hai que entrenar un montón, verdad? Sí, Sí. Chicas, e dende aquí a todas as persoas que nos están mirando, a quen lle queres dedicar estas medallas? pois o meu entrenador e os meus pais. A miña familia. Pois dende aquí, para todos os entrenadores e esas familias que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicas. De nada. Gracias.
bos días a todos de novo. Nesta ocasión estamos coa nosa campeonísima na categoría de comité infantil menos 42. Moi bos días. Moi bons días. Bueno, o primeiro, noraboa por esta medalla de ouro. Gracias. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Nerea Álvarez Ocampo, entreno en Arcade no Gin Sport. Bueno, Nerea, a veces de Arcade, quédanos un poquinho lonxe daqui, non? Crees que valeu a pena o traxecto? Sí, Bueno, para conseguir esta medalla, pues claro que valeu a pena, verdad? sí, sobre todo por intentalo. Pois claro que sí. Este é o teu primeiro campeonato ou xa feches a outros? Xa fun a outros, pero ningún como este. Os outros tiñan menos experiencia e ningún conseguín o logro desta. Pois claro, e aquí estamos coronando o podium con ese primeiro posto. Sí, Aquí a resposta de que con esforzo todo se consigue, verdad? sí, e con apoio. Sen ninguna dúbida. Ademais, crees que eses nervios nas outras veces te perxudicaron? Ahora xa os controlas mellor ou ainda estás un poquinho nerviosa? Creo que estaba nerviosa esta vez, pero creo que despois disto pois xa collen con máis confianza. Pois claro, ahora de aquí para arriba, non? Esperemos. Moi ben, Nerea, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar esta supermedalla de ouro? A meus pais que me axudaron, me apoiaron en apoio emocional e a meus entrenadores. Pois dende aquí, para os papis, para o entrenador Diego, verdad? Para todos eles, moitísimas grazas. De nada.
bons días a todos. Nesta ocasión estamos coas nosas campeonísimas na categoría de comité infantil femenino avanzado, menos de 36 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa por estas medallas. Moitas grazas. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é María e veño do Xiján. O meu nome é Teresa. E son do Buxicai. Moi ben, chicas. Pois bueno, o primeiro, gustaríanos saber se para vos foi complicado chegar ata a final deste campeonato. Contádeme, credes que foi difícil ir gañando os combates desta xornada? Sí, foi complicado. Sí, foi moi difícil. Porque claro, aquí hai moitísima competencia, verdad? Todas queremos gañar. Pois sí. Sí. Chicas, contádeme, vos para conseguir estes tan bons resultados, cantas horas lle dedicades a semana a facer comité? 1 hora a semana. 5 horas a semana. Claro, é que detrás disto hai moitísimo esforzo, verdad? Sí. Sí. Chicas, contádeme, vos xa sois todas unhas expertas nisto da competición, verdad? Para vos os nervios aínda vos influen a hora de competir ou xa non estades nerviosas? Un pouco. Mais ou menos. Un pouquiño, verdad? Esos nervios antes de sair sempre están aí, verdad? Sí. Bueno, chicas, pues dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a que lle queres dedicar estas supermedallas? Pois a miña familia e o meu club. A miña familia e miñas novas amigas. Moi ben, pois dende aquí para todos eses familiares e amigos que seguro que nos están vendo. Moitas grazas, chicas. Grazas. Nada. Moi bons días de novo. Nesta ocasión estamos coas nosas medallistas de bronce na categoría de comité femenino avanzado menos de 36 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. O primeiro, noraboa por este bronce. Gracias. Grazas. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? O meu nome é Gina. O meu nome é Carla e veño do Xiján. Bueno, chicas, para chegar ata aquí tiveches que pasar un montón de combates. Credes que foi difícil gañalos? A primeira foi fácil, a segunda foi máis difícil. En mi opinión direi que os dous foron difíciles. Claro, e que hai moitísima competencia aquí, verdad? Porque todos queremos gañar. Sí. Sí. Bueno, chicas, vos cantas horas a semana lle dedicades a facer karate? Eu 3 horas. 5. 5 e 3 horas, carai, que hai que entrenar un montón, verdad? Para chegar ata este nivel. Sí. Sí. Pero o esforzo dá os seus frutos, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicas, dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queres dedicar as vosas medallas de bronce? A miña familia. A miña familia, o meu club e as miñas amigas. Moi ben, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicas. Chao. A ti.
bos días. Nesta ocasión estamos con nosos medallistas da categoría de Kumite alevín masculino menos de 34 kilos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, o primeiro, noraboa por estas supermedallas. Gracias. 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 Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Hugo Pazos son do Acailguiu. Xian Blanco do Codó. Álvaro Sánchez Suárez. Bueno, chicos, para chegar ata aquí temos que facer un trayecto un poquinho largo en coche, non? Credes que valeu a pena? Sí. Sí. Por suposto, para gañar estas supermedallas. Bueno, chicos, e para vos, credes que foi complicado gañar estes combates ou foi fácil? Fáciles. É un poquito complicado. Fácil. Bueno, por aquí temos opinións de todo tipo, ¿no? Bueno, chicos, e vos para chegar ata aquí, cantas horas a semana lle dedicades a practicar kumite? A miña familia. Con toda mi familia. Pues yo he llegado para ganar esta medalla gracias a mi entrenador, a mi coach, a mi familia y a mis amigos, que sin ellos no podría. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos. De nada. De nada. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos con nosos medallistas da categoría de Kumite alevín avanzado menos de 28 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, para vos foi moi complicado chegar ata aquí? Non. Sí. No. No. Bueno, aquí, claro, a veces é un poquinho máis difícil, outras veces máis fácil, pero polo que vemos, tiveches moi bons resultados, chicos. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Yo soy Borja del Ginesport. Eu sou Mateo de Ginesport. O teu nome e o teu club? Diego LN. Marco Mizukami. Bueno, chicos, vos para conseguir chegar a este nivel, cantas horas a semana lle dedicades a facer karate? Entre toda la semana 9. 3. 2. Polo que vemos, hai moitísimo esforzo detrás de todos estes campeonatos, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar estas supermedallas que gañaxedes hoxe? A mi tío, a mi prima, a mi hermana, a mi tía y a toda mi familia. A mi hermana, a mis entrenadores, a mi madre, a mi padre y a mis abuelos. A mis familiares y a todos los de mi aula. A mis amigos, a mi familia y a mis profesores del club. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos. Genial, muchas gracias, chicos. Enhorabuena.
bos días de novo. Nesta ocasión estamos cos nosos medallistas da categoría de comité masculino menos 50, menos 45 kilos. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, enhoraboa por esta medalla de oro e por esta medalla de plata. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Mi nombre es Pablo y me apellido Barro. Mi nombre es Bruno y mi apellido Fernández. Bueno, para chegar ata aquí tiveches que pasar numerosos combates. Credes que foi difícil gañalos? Sí, pero yo ni siquiera los gané. A mí me lo dieron por resistir a más grandes que yo. Bueno, algo difícil, pero no tanto. Pois claro, temos aquí un que pasou un montón e outro que foi polo esforzo, verdad? Que estou segura que detrás houbo moitísimo esforzo. A mí en la primera ronda me pegaron una patada que casi me deja sin aire. Y de ahí ya seguí avanzando y con el inicio me dijo mi coacher que estaba mejorando bastante los combates. Vaya por Dios, esperemos que a seguinte competición teñas unha mellor experiencia. Bueno, chicos, pois vos para chegar ata aquí contádeme cantas horas a semana lle dedicades a facer comité? Yo llevo unos cuantos años y bastantes semanas y meses. Y fue una locura. No me arrepiento de nada de entrar en karate. Y a mí yo siempre le dije a mi madre y a mi padre que quería entrar en karate y al final me metieron con 5 años. A mí me metieron con 3 años y se la dedico a mis entrenadores que decían que iba mejorando bastante y a mis padres y a mi hermano. Sí, señor, temos aquí dúas grandes historias do karate, non? Que le vas facer toda a vosa vida, polo que vexo. Sí, yo agradezco sobre todo a mi familia y a mi entrenador por entrenarme tan fuertemente y por siempre estar a mi lado en los combates y en los entrenamientos. Por suposto, o seu apoio é moi importante. Pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos. De nada. De nada. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos coas nosas campeonísimas na categoría de comité infantil femenino menos de 31 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, o primeirísimo, darvos a enhoraboa por conseguir estas medallas. Gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Chámome Martina Barreiro Pedares. Cal era a outra pregunta? E o teu club? O meu club é a Cairri. Yo me llamo Ceotero Fernández y mi club es Shihan. Bueno, chicas, contádenos, para vos foi unha sorpresa gañar estas medallas? Sí, bueno, luchei moito. Sí, porque yo contaba ganar el bronce, no la plata. Pois claro, por aquí temos moi gratas sorpresas que estou segura que detrás tedes moitísimo esforzo, verdad? Sí. Sí. E vos, chicas, para chegar ata aquí, cantas horas a semana lle dedicades a facer karate? 2 horas a veces. Yo 4.
Sí, señor, aquí temos moitísimo esforzo detrás das nosas competicións, así que, bueno, chicas, despois destes grandes logros, a quen lle queredes dedicar estas supermedallas? A todos os que me apoyan. ¿Cuál es la pregunta? A mi mamá y a mi papá. Pois dende aquí para todos eles, moitísimas grazas, chicas. Chao. Chao. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos cos nosas medallistas de bronce na categoría de Kumite infantil femenino menos de 31 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, o primeiro, darvos a noraboa por conseguir estas medallas de bronce. Moitas grazas. Gracias. Contádenos, chicas, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Julia Benyoch. Uxía Fidalgo Gómez. E que a outra pregunta? Mizukami Shotokan. Bueno, chicas, para chegar ata aquí tiveches que pasar un montón de combates hoxe, verdad? Solo fueron 3, pero... Verdade. E que credes, que foi difícil gañalos? Ou non había moita competencia? Foi difícil. Foi difícil. Pois claro, aquí todo o mundo é super competitivo, verdad? E hai que esforzarse moitísimo. A verdade é que sí. Verdade. Chicas, para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas? Sí. Tamén. Bueno, e con esta tan grata sorpresa que nos vamos super contentas para casa, con esa super sonrisa, a quen lle queredes dedicar estas dúas medallas? A quen lle dedicas? Por aquí? A miña nai. Por aquí sabemos? A mi padre. Moi ben, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicas. Moitas grazas. Gracias.
bos días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos cos nosos medallistas na categoría de Comité Alevín, menos de 32 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, chicos, o primeiro, noraboa por estas supermedallas que conseguiches hoxe. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu me chamo Martiño Vilas Castelao. Do Club Abaloncai. Me llamo Xavier Cid González y soy de Coruña. Chámame Abel Novoa Vicente e sou do club Kaizen Karate Rivadavia. Yo lo he pasado muy bien. De hecho, he hecho sukis y me gustó mucho esto. Moi ben, chicos, pois bueno, contádenos. Para chegar de aquí, hoxe fixestes un montón de combates. Credes que foi difícil gañalos? Pois sí, foi bastante difícil. Foi difícil gañar os combates hoxe. Sí, me gustó mucho. E por aquí? Fue muy difícil. Difíciles algunos y algunos más fáciles. Pois claro que aquí hai moitísima competencia, verdad, chicos? Bueno, pois dende aquí a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle queredes dedicar este que conseguiches hoxe? Eu a miña A mis hermanos. Eu dedico-llo aos meus pais, a meus tíos, a miñas primas e primos e aos avós. Eu só dedico a miña nai, ao meu pai e aos meus amigos. Moi ben, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos. Bos días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos cos nosos medallistas na categoría de Comité Infantil Masculino Avanzado, menos de 40 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, primeiro, noraboa a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o voso nome, de que club vides? Gael Antes Pezaires y de la Cairri. Miguel Fernández Fraga do Buxicai. Mateo Pazos González de Kaizen Karate Rivadavia. Marca Villaverde Pazos do Cairri de Negreira. Bueno, chicos, hoxe para chegar aquí tiveches que gañar un montón de combates. Creedes que foi difícil chegar ata aquí? Sí. Sí, moitísimo, porque él era moi bo, Sí. Costou. A min costoume moito. A verdade é que pasémolo moi ben. Pois claro que aquí hai moitísima competencia, verdad, chicos? Sí. Sí. Bueno, chicos, dende aquí, a que lle queres dedicar estas supermedallas de todas as persoas que nos están vendo desde casa? Aos meus pais. Ao meu entrenador e aos meus pais. A miña familia. Eu quero lle dedicar a todos que estén vendo a cámara e todos os que estén aquí. Moitísimas gracias por estar aquí.
Moitísimas grazas, chicos, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión estamos nos competidores da categoría de comité masculino infantil menos de 45 kilos. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, o primeiro, noraboa a todos por conseguir estes resultados. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Saúl Rico Rodríguez, San Francisco Teo. Saúl Planas, Borja Rafael Planas del Club Belenos. Brad Ventoso Pouso de Escuela de Karate Lene. Bueno, chicos, para chegar aquí quedanos un poquinho lesos, non? Credes que valeu a pena o traxecto para conseguir estas medallas? Sí. Sí. Sí, sí. Chicos, vos xa sois todos uns expertos competindo, non? Credes que os nervios aínda vos afectan a hora de competir? Sí. Un pouco. Un pouquiño, aquí temos opinión de todo tipo, verdad? Uns afectai moito, outros pouquiño, pero o que importa é saber controlalo, verdad? Sí. E polo que vexo conseguídelo con estes tan bons resultados. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queredes dedicar as medallas que gañaches hoxe? A meu profe e a miña familia. A meus pais, a miña novia e o meu entrenador. A mi padre y a mis profesores. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión comezamos a nosa xornada de tarde cos nosos competidores da categoría de cata xuvenil masculino. Hola, chicos. Hola. Boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa, porque, como xa sabemos, quedachedes en ouro e prata nesta categoría. Sí, moitas gracias. Grazas. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Brian Rodríguez Carballo do Riverstone. Eu son Diego Criado Guinaldo do Buncai. Bueno, chicos, vostedes xa sodes unhas caras moi coñecidas por aquí, non? Despois de toda a vosa experiencia, cal credes que é a clave para conseguir a victoria? Nunca rendirse, sempre seguir para adelante, aunque te equivoques, levantarte. Entrenar tamén, por suposto. Por suposto, entrenamento a base de todo, non? E o non rendirse tamén moi importante, así que xa sabedes, dende aquí escoitamos consellos dos nosos gañadores. Bueno, chicos, e vos para chegar ata este nivel, que xa é bastante alto, cantas horas lle dedicades a semana? Diarias, unha e media, a veces alárgase. Eu entreno 5 horas a semana e algúns fin de semana. Pois claro, este nivel xa necesita grandes horas dedicadas a isto, non, chicos? Sí. Bueno, en unha idade como a vosa, supoño que ás veces os estudos tamén influen un pouquiño, non? Que tal levades esa combinación do deporte cos estudos? Bueno, a veces difícil porque teño que estudiar e non ir a competir, pero bastante ben. Eu vou bastante ben nos estudos tamén. Pois claro, todo basta de organización, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois supoño que para vos non sería unha sorpresa estar aquí. Ou si o foi, estar no podium. No podium, sí, bastante sorpresa. Tuven que lutar moito. Eu tamén viña ao podium, a verdade. Bueno, chicos, pois despois desta tan grata sorpresa, a quen lle queres dedicar estas medallas que conseguiches hoxe? A miña familia, os meus profesores e sobre todo os meus amigos. Eu aos meus entrenadores e ao meu entrenador pai e aos meus amigos Jorge e os dous Jorges. Moi ben, pois dende aquí para todos eles. Moitas grazas, chicos. Gracias. Grazas. Moi boas tardes. Nesta ocasión encontrámonos cos nosos competidores medallistas de bronce na categoría de cata masculino xuvenil. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por estes bronces. Moitas grazas. Grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome David e veño do Xiján. Chámome Jacobo e veño do Karate Club Maceda. Bueno, dúas das nosas caras máis coñecidas por aquí, non? Contádeme, despois de tantas competicións polas que xa pasaches, cales credes que son as cousas que vos axudan a mellorar? Pois o contrincante, sobre todo se é bo, pois melloramos, collemos experiencia e iso. Para min é importante saber controlar os nervios e utilizalos ben para sacar o máximo potencial de cada un. Por suposto, cales crees que son as túas mellores técnicas para poder controlalos? Respirar sempre antes de entrar ao tatami e según entro no tatami solo pensar na kata, nada máis. Evidentemente, estou totalmente de acordo. E chicos, hoxe, cales foron as catas que realizaches e cal credes que foi a que mellor vos saiu? Eu en primeira ronda fixen Pinangodan, segunda co secundai e terceira co secunxo, e logo foi alternando esas dous, co secundai e co secunxo. Eu creo que a que mellor me sale co secundai, aunque teño dúas entre as dous superiores. Para min fixen Empi e Cancuxó. Para min saíme moito mellor Cancuxó porque no primeiro Empi entrei un pouco frío e salíme un par de cousas mal, entonces despois xa saín quente fixen todo mellor. Evidentemente, os erros tamén nos serven para mellorar, non? Se nunca nos equivocamos, nunca podemos subir de nivel, verdad? Sí.
Bueno, chicos, nun nivel como no que estades vos, que xa é bastante alto, cantas horas lle dedicades a semana para conseguir estes resultados? Eu 3 a cata, 3 a comite. Eu entre 4 e 5, depende da semana, 2 a cata e 3 a combate. E credes que é difícil compaxinalo cos vosos estudos? Eu de momento levo bastante ben, así que creo que se o sabes compaxinar ben os días e os horarios, podes compaxinalo perfectamente. Non é complicado compaxinar cos estudios, é moi fácil. Se organizaste ben cun bo horario, todo podese levar adiante. Sen ninguna dúbida, a organización é a base de todo. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queredes dedicar estes 2 bronces que conseguiches hoxe? Pois a toda a mi familia, amigos, todos os que me estaban apoiando a grada e claro, as miños compañeiros que quedaron aquí do SIJAM. E os meus compañeiros que non puderon estar aquí, e o meu pai e a miña irmá, que competiron, que a miña irmá competiu antes e o meu pai anda por aí axudando os nenos do club. Pois moi ben, chicos, dende aquí para todos eles, moitísimas grazas, chicos. Igual. Grazas, chao.
tardes. Nesta ocasión encontrámonos coas nosas medallistas de ouro e prata na categoría femenina de kata juvenil iniciación. Hola, chicas. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por estes resultados. Moitas gracias. Moitas gracias. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Fuensante e veño do Club Riverstone. Eu son Mariña Berrallar Zarré e veño do Club do Coto de Karate de Negreira. Bueno, chicas, contádeme, esta é unha das vossas primeiras competicións ou xa tedes algunha experiencia no mundo competitivo? Eu xa competín varias veces, entón estou tranquila. Eu tamén xa competín varias veces, pero esta é a primeira vez que chego á final, entón. Sen dúbida, o esforzo que hai detrás vais notando, verdad? Vai dando os seus frutos. Pois sí, bastante sí. Contádeme, chicas, das catas que realizaches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu de todas? Eu penso que Empi. Eu penso que Wankan. Bueno, sen ninguna dúbida, tiveron que sair todas genial para chegar ata aquí, non? Sí, a verdade que sí, esperábame moito peor. Pois despois desta tan grata sorpresa, a quen lle dedicaríades a medalla que gañachedes hoxe? Eu quero dedicarlles a varias persoas. A miña nai, a Noelia, a miña madriña Ángela, aos meus dos primos Álvaro e Manuel e aos meus tres mellores amigos Isma e Lucas e Uxía. E por aquí, contanos. Pois eu dedico a miña entrenadora Carolina e ao meu pai Juan. Moi ben, chicas, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas. De nada. De nada. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión estamos coas nosas medallistas de bronce na categoría de kata juvenil masculino. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa por estes resultados. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Mi nombre es Mariana Simeón López y vengo de la Escuela de Karate Cedeira. Y yo, mi nombre es Sofía Ramos Fustes y vengo de la Escuela de Karate Bunkai. Bueno, chicas, para chegar ata aquí hoxe realizaches numerosas catas. De todas as que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Kose Kunsho. Seienchin. E credes que hai algunha cousa que debedes mellorar para chegar ata arriba do podium? Ou que todo foi perfecto o día de hoxe? Tengo que poner más actitud. Lo mismo. Bueno, chicas, pois dende os cerros é onde máis aprendes, sen ninguna dúbida, non? No. Non, tampouco. Bueno, chicas, para chegar ata aquí, supoño que dedicaredes moitas horas, non, a entrenar. Cantas días a semana lle dedicades a facer karate? Depende, hay días que 3 y hay días que 4. Y cada día 1 hora y media o 2 y media. Yo 1 hora todos los días de la semana. Como credes que relacionades a vosa vida deportiva coa vosa vida escolar? Credes que vos costa relacionalas? No, yo creo que hay tiempo para todo. No, tampouco. Pues claro, ao final a base de organización todo se consigue, non? Sí. Bueno, chicas, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar estas medallas que conseguiches hoxe? A mis amigos y a mi entrenador por ayudarme. A mi entrenador porque se toma todos los días el tiempo para enseñarnos. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, enhoraboa de novo. Gracias. Gracias.
boas tardes. Nesta ocasión encontrámonos cos nosos medallistas de prata e de bronce da categoría de kata cadete masculino. Hola, chicos. Hola. Bueno, primeiro daros enhoraboa por vosos resultados. Gracias. Que? Enhoraboa. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Rubén Saiz Rodríguez, do Club de Karate do Codó, de Valdodubra. Eu son dun club de karate de a Rúa de Valdeorras. Bueno, chicos, contádeme, como vos sentiches o día de hoxe realizando as catas no tatami? Credes que foi moi difícil pasar de ronda? Bastante, sí, o sea, había que facelo con intensidade e ben feito, como hai que facer sempre, non? Pero está ben, pasar de ronda é unha boa sensación. Foi bastante complicado, pero al final saliu todo ben. Sen ninguna dúbida, aquí hai moito nivel e a xente é moi competitiva, non? Todos queremos chegar ao primeiro posto. Claro, exactamente. Bueno, chicos, supoño que para chegar ata aquí haberá moito esforzo detrás que realizades, verdad? Cantos días a semana lle dedicades a facer catas? 2 días, 1 hora cada día. ¿Cuántas clases tienes al día? ¿Cuántas horas? 2 clases a semana. Bueno, chicos, pois dende aquí, contádenos a quen lle dedicaríades estas medallas que conseguiches hoxe. Pois o meu profesor que debe estar por ali cos resto dos alumnos, Quique, que é moi bo profesor, máis a miña nai que sempre está aí, dicíndome vai, eu teño que ir. E a verdad, é bonito cando ganas, sempre é bonito. A miña profesora é Raquel e tamén anda por aí. Moi ben, chicos, pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas. Grazas. A ti. Boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosos medallistas de ouro e de bronce da categoría de kata masculino xuvenil. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por chegar ata aquí con estes resultados. Grazas. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Eu son Nicolás Rodríguez Domínguez do club Riverstone. Eu son Mateo Núñez Fernández e vengo do club Shark, da Rúa. Bueno, chicos, contádeme, para vos foi unha sorpresa chegar ata aquí ou xa vos esperabades sair do campeonato con medalla? Sorpresa, unha total sorpresa. Igual, non me esperaba. Bueno, chicos, pois aquí observades co esforzo dos seus frutos, non? Sí, bastante. Sí. Credes que foi moi difícil pasar as rondas, que hubo moita competencia? Ou resultou vos fácil? Bueno, pois na final pensei que iba a perder porque me desequilibrei un pouco no salto. E claro, aí cagueime vivo. A min, pois, non saliume ben. O que pasa é que no salto tamén fallei un pouco, pero tenía pensado eliminarme, pero non. Cheguei hasta aquí e estou moi contento. Pois claro que sí, os saltos a veces é un pouco complicado manter o equilibrio, verdad? Pero bueno, esos falliños tamén son os que nos fan mellorar e seguro que para a próxima non os cometedes.
seguramente non. Non. Depende. Se tengo as pernas cansadas, ao mellor. Bueno, chicos, e as todas as catas que realizaches hoxe, cal credes que foi a que mellor vos saiu de todas? A mellor cata que me saiu foi Empi. Está. O sea, Empi. É unha cata que teño perfectamente. É a túa cata preferida? Empi. Foi a que che deu a victoria ao final, non? Sí. E por aquí, contanos. Pois tamén Empi. Porque fixen Cancuso, pero aí fallei. Empi foi a que me deume o bronce. Así que Empi é a miña cata favorita. Genial, pois Empi no top das 10 mellores catas, verdad? Bastante, top 1. Top 1. Genial, chicos, pois dende aquí, a quen lle queredes dedicar estas medallas que conseguiches hoxe? A miña familia e o club, e os meus amigos. Eu a miña familia, a Raquel, ao meu club e ao meu mellor amigo sobre todo. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, enhoraboa de novo. De nada. De nada. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos coas nosas gañadoras da proba de cata juvenil femenino avanzado. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa as dúas por estes tan bons resultados. Gracias. Gracias. Bueno, temos por aquí a nosa medalla de ouro e de prata, que, bueno, no Campeonato Galego foron invertidas, non? Unha de ouro e outra de prata, verdad? Sí. Sí. Contádenos, chicas, de todas as catas que realizaches hoxe, cal credes que foi o voso top número 1? Sepai. Cose Cunxó. E, bueno, despois de toda a vosa experiencia a todos os campeonatos que asistichedes, cal credes que é a clave para estar no podium? Entrenar mucho. Entrenar y creértelo. A actitud e o entrenamento son dos factores moi importantes, verdad? Sí. Bueno, chicas, e vos cantas horas dedicades semanalmente a practicar karate para chegar ata aquí? 10 horas. 6, sí, a la semana. Pero lo que vemos aquí hai moitísimo esforzo detrás de todos estes resultados, que, bueno, ao final dan os seus frutos, verdad? Sí. Sí. Moi ben, chicas, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar estas supermedallas que conseguiches hoxe? A mi madre, a mi entrenador, a mi perrita y a todos mis familiares. Y, por supuesto, a mi mejor amiga Sara. A mi madre, a mis padres, a mi familia, a esta grada estupenda que tengo porque me están animando siempre, a mis compañeros del club y a mis amigos de clase. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias.
Bueno, pues nada. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosa campeonísima na categoría cadete femenino de kata. Hola, moi boas tardes. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por este ouro. Sí. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Abril Rojo Ortiz y soy de Kaizen Karate Rivadavia. Bueno, Abril, contanos, de todas as catas que realizaches hoxe para chegar ao teu podium, cal crees que foi a que mellor che saiu? Eu creo que Gian Godan. E bueno, para chegar ata aquí, supoño que entrenarás moitas horas a semana e moito esforzo detrás de todas estas competicións. Canto lle dedicas a semana a practicar karate? 4 horas a semana, máis ou menos. Bueno, pero que vemos o esforzo dar seus frutos, verdad? Sí. Bueno, pois Abril, dende aquí, a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle dedicarías a túa medalla? Pois ao meu profesor e á miña familia. Dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, Abril, e enhoraboa de novo. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos coas nosas campeonas da categoría de kata juvenil femenino. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeramente darvos a enhoraboa por conseguir estes resultados. Moitas grazas. Grazas. Bueno, chicas, contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Mi nombre es Aina y vengo del club Riverstone. Chloe e Riverstone. Bueno, chicas, contádenos, para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas hoxe ou xa viñades coa idea de estar no podium? Yo ya venía con la idea. Coa idea de venir no podium.
Bueno, por lo que vemos al final, vuestras expectativas fueron cumplidas, ¿verdad? Sí. Supoño que detrás de todo, destes estamos resultados, hai moitísimo esforzo. Así que contádenos, cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? 5, 5 e media. 5, 5 e media. Credes que é difícil compaxinar a vosa vida deportiva coa vosa vida escolar ou non vos supón un problema? Non é un problema. A veces los sábados sí, pero no. Todo cuestión de organización, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, contádenos, hoxe, que catas realizaches para chegar ata aquí e cal credes que foi a que mellor vos saiu? Jean Godan, Cancuso e Empi e eu creo que me saliu mejor Cancuso. Empi en Cancuso, la que mejor me salió, Empi. Bueno, chicas, pois dende aquí, a todas as persoas que nos están vendo, a quen lle dedicaríades estas medallas? Eu a mi coach Alberto e a mi familia. A mis padres y mi hermana. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, e enhorabuá de novo. De nada. Muchas gracias.
boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos cos nosos competidores da categoría de comité juvenil masculino menos de 36 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, primeiramente gustaríame daros a noraboa por conseguir estes resultados. Gracias. 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 Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámome Raúl e veño do Club Xiján de Lugo. Eu chamo David e veño da Escola Deportiva Xiján. Eu son Nicolás Otero Francisco e cumplo 11 anos, 12 anos. Bueno, chicos, para chegar hoxe ata aquí tiveches que pasar por un montón de combates. Credes que foi moi complicado chegar ata o podium? Normal. No, porque solo éramos 3. Bueno, máis ou menos. Bueno, hoxe tocou pouquiños, non? E credes que houve moita competencia entre vos? Supoño, sí. 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 Porque aquí todos queredes gañar, verdad, chicos? Pero bueno, aún así todos obtiveches moi bons resultados con uns bons combates, verdad? Bueno, neste caso, o noso competidor de ouro en comité xa o tivemos antes en cata, verdad? Sí, verdade. Contanos, a ti que te gusta máis entonces, a cata ou o comité? Comité. Comité, aquí te temos na túa plenitude, verdad? Sí. Bueno, chicos, pois contádenos, dende aquí a quen lle queredes dedicar a medalla a todas as persoas que nos están vendo? Pois a toda a miña familia. A miña familia, os meus amigos do Xiján e de todos os clubs en xeral de Galicia. E, bueno, sí, todo eso en xeral. A miña familia e os meus mellores amigos. Moi ben, chicos, pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas e enhoraboa de novo. Gracias. 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 Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos cos nosas campeonas da categoría de comité juvenil femenino menos de 52 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Muy bien. Bueno, cantádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Naila do Xiján. Chámame Claudia e do LN. Chámame Lucía e de Karate Valga. Bueno, chicas, o primeiro, noraboa por estes resultados. Contádeme, para chegar ata aquí tivedes que facer numerosos combates. Credes que foi complicado chegar ata o podium? Sí.
Sí. Sí, foi moi complicado. Por aquí sois todas súper competitivas, ¿verdad? Sí. Bueno, supoño que detrás destes resultados haberá moito esforzo, non? Contádenos, cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? 5 horas a semana. 4 días, cada día unha hora ou 2. 2 días, un día unha hora e outro día hora e media. Pois claro, den aquí moitísimo esforzo para chegar ata estes resultados, pero al final dan os seus frutos, non? Sí. Bueno, chicas, pois dende aquí contádenos a quen lle queres dedicar estas medallas? A miña familia, as miñas compañeiras e os meus amigos que me estaban apoiando. A miña familia e a miña cadela. Os meus compañeiros do club. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, e enhoraboa de novo. Grazas. Grazas. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosos campeones na categoría de Kumite Juvenil menos de 60 kilos en iniciación. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa por estes resultados. Grazas. Moitas grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? José Suárez García e de Busicai. Alejandro Casas Santos de Cipo Coto. Bueno, para conseguir estas medallas hoxe, supoño que tiveses que pasar por numerosos combates. Credes que foi moi difícil chegar ata aquí? Sí. Moito. Chicos, contádenos, para vos esta é unha das vossas primeiras competicións ou xa sodes expertos no mundo do karate competitivo? Para mí é das primeiras. Para mí é unha, fixen moitas. Por aquí temos un experto e, bueno, un dos competidores que se está iniciando na competición con moi bons resultados, polo que vemos. Sí. Contádenos, para vos os nervios son un factor negativo a hora de competir ou sabedes controlalos bastante ben? Para mí son un factor negativo. Depende das ocasións, pode ser para ben ou para mal. Pois contalle aquí ao teu compañeiro, dalle un exemplo de como controlarías ti os teus nervios. Concentrándote entrenar máis. Pois claro, a concentración é super importante a hora de competir, verdad? Sí. Bueno, chicos, para vos é unha dificultade compaxinar a vosa vida escolar coa vosa vida deportiva ou é un tema que o levades bastante controlado? Ben. Sí, controlado. Os organizades moi ben, verdad? Sí. Moi ben, chicos, pois dende aquí contádenos a quen lle queredes dedicar estas supermedallas. A miña familia e aos meus amigos. A miña familia e os meus amigos. Pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicos, enhoraboa de novo. Grazas. Grazas.
Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con os competidores da categoría de comité juvenil menos de 42 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por estes resultados. Gracias. Grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo me llamo Pedro y vengo del Siján. Eu chamome Nico e sou do Club San Francisco Teo. Bueno, Pedro, Nico, vos soledes estar moito para as competicións galegas, non? Consideras vos xa uns expertos no mundo do karate competitivo? Sí. Sí. Pois dende aquí, dadelle un consello a todos os karatecas que están iniciando a competición para conseguir chegar ao podium. No sé, no tener miedo y esforzarse. Pois hai que seguir luchando por chegar ao podio e cada vez vais perdendo e ao final chegas ao podio. Pois claro, é importantísimo nunca rendirse, verdad, chicos? E contádenos, vos hoxe tivechedes que realizar numerosos combates para chegar ata aquí. Credes que foi difícil gañalos? Yo hice 2 y a ver, sobre todo la final fue el más difícil. A min os 2 primeiros parecéronme bastante non moi complicados de superar, pero ao final estuvo moi reñida. Pois que as finais sempre son super intensas, verdad? Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle dedicaríades a vosa medalla? Pues yo a mi familia, ¿no? Mi madre, mi padre y mi hermana, a mis entrenadores, ¿no? Lara y Adrián, y a mis amigos. Yo se la doy a toda mi familia, en concreto a mi madre, porque siempre me ha estado apoyando y en la final siempre me dijo que siguiera luchando aunque fuera perdiendo. Pois dende aquí, para todos eles e para ese apoio da familia que é tan importante. Moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Muchas gracias. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontramos con os competidores la categoría de comité juvenil masculino menos de 42 kilos avanzado. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por estes bronces. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Enrique Fraga Romero del Rembucán. Ángel Rodríguez Barcia, Club Karate Balba. Chicos, para vos, conseguir esta medalla hoxe foi unha sorpresa ou xa viñades con esta idea de casa? Ya venía con esta idea de casa. Foi unha sorpresa. Por aquí un sorprendido e un que xa os esperaba totalmente. E, polo tanto, credes que cumpliches as vosas expectativas para este campeonato? Ou que se podería mellorar? Se podría mellorar. Eu penso o mismo. Bueno, ao final de os erros é donde máis se aprende, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle queredes dedicar estas medallas que conseguiches hoxe? A mi hermano Antón, que me está viendo desde casa. Aos meus entrenadores. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias, chicos, enhoraboa de novo. Gracias. Grazas.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con dos medallistas de ouro e de bronce na categoría de comité juvenil masculino avanzado, menos de 60 kilos. Hola, chicos. Hola. Buenas. Bueno, chicos, o primeiro darvos a enhoraboa por estes resultados. Gracias. Grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Jorge Juan, me llaman JJ, estoy en el Club Uncay de Ferrol. Son Unai López, estou no club Escola de Karate de Torás. Bueno, nada. Bueno, JJ e Unai, para vos, supoño que tiveches que pasar numerosos combates para chegar ata aquí, non? Credes que foi difícil superalos ou que non houve moita competencia? Yo creo que sí que fue difícil. Fue difícil meter puntos, también que me los diesen, así que yo creo que sí. Sí, foi bastante complicado, por lo menos para min, no, a min costoume bastante. Bueno, eso, moitas gracias. Pois claro, aquí hai moita competitividade, todos queren o primeiro posto, non? E ao final hai moito esforzo detrás de todos os competidores. No voso caso, cantas horas lle dedicades semanalmente a facer karate? Yo entreno semanalmente unas 4 horas semanales y eso, yo creo que... Entreno máis ou menos 2 horas semanales, bueno, que creo que me bastou para este caso. Pues claro, al final todo esfuerzo da sus frutos, ¿verdad, chicos? Sí. Bueno, chicos, pues de aquí, ¿a quién le queréis dedicar estas medallas que conseguisteis hoxe? Yo se lo quiero dedicar a mis padres, a mi abuela, a mi hermana, sobre todo a Jorge y sobre todo a Diego, que ha estado luchando por el primer puesto, y a todos mis entrenadores, que los quiero muchísimo. Eu a meu entrenador, claramente, que sin el non estaría aquí, a meus pais, miña avoa, que están nas gradas agora mismo, e a meus mellores amigos que me animaron moito a larga distancia, pero me animaron. Pois dende aquí para todos eles, moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Gracias. Grazas. Moi boas tardes a todos. Nesta ocasión encontrámonos con nosos medallistas de ouro e prata na categoría de comité juvenil, menos de 45 kilos en iniciación. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, o primeiro, daros a enhoraboa por este primeiro e segundo posto. Moitas grazas. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Iago Kaizen Karate, veño de aquí, de Ribadavia. Anxo e veño de Xinzo Limia. Bueno, chicos, supoño que para chegar ata aquí tiveches vos que esforzar moito nos combates de hoxe, non? Credes que foi difícil gañalos? Sí, os meus competidores foron moi bons, tanto el como o seu compañeiro, e eu creo que merecíanse bastante eses postos. Opino mismo que a él, foron todos moi bons. Pois claro, aquí hai moitísima competitividade e todos queremos ese primeiro posto, non? Sí, aunque o mellor é cando o teu competidor dá chamán porque sintes que, sabes, a satisfacción de que o teu competidor dache a enhoraboa, sabes, eso. Pois claro, aquí a amizade e o respeito van por enriba de calquer resultado, verdad? Sí. E
E por aquí, cal é a túa parte preferida da competición en karate? Kumite, gústame defender e atacar. Moitas veces poste nervioso fallas algunha ou caeste, eso. Pois claro, aquí vemos os bons resultados, verdad? Sí, sí. Bueno, chicos, para vos, credes que é un problema compaxinar a vosa vida deportiva coa vosa vida escolar ou é un tema que tedes controlado? Eu creo que un tema que teño bastante controlado, xa que estudo máis ou menos o normal e tampouco entreno tanto karate, solo que uns días a la semana chega ben. Sí, non hai que abusar nin eso, controlamos, non é porque sabemos. Pois claro, ao final hai tempo para todo, verdad? Sí. Para estudiar e para o deporte. Sacar boas notas, medallas e eso. Pois claro. Bueno, pois dende aquí contade a xente que nos está vendo cal foi o motivo polo que comezaches a facer karate. Eu empecé a facer karate porque sentía que non facía moito deporte, quería apuntarme a algo e decidín facer karate. E tamén porque a deporte gústame, hai competicións, é divertido, aprendes a defenderte e a atacar. Pois claro, o karate aporta moitísimos beneficios á nosa vida diaria, verdad? Sí, moitos. Sí, defenderte sobre todo. Evidentemente. Bueno, chicos, pois dende aquí a quen lle queredes dedicar as medallas que conseguices hoxe? Un momento, que? A quen lle queredes dedicar estas medallas? A miña nai e o meu pai que sempre me apoian en todo e mandarlles un beso desde aquí. Yo tamén a mi padre e a mi madre e a mi hermano que me ayudan en todo. Pois dende aquí, para todos eles, un beso enorme. Moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas grazas. Grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosos competidores na categoría de Kumite Juvenil menos de 42. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por estas medallas de bronce. Gracias. Gracias. Contádenos cal é o vosso nome e de que club vides. Sergio, de Xotocán. Son Iván, vivo en Pousafoles. Bueno, chicos, supoño que para chegar ata aquí tiveses que facer unha longa viaxe en coche. Credes que valeu a pena? Sí. Sí, moito. Por suposto, para conseguir estas medallas, verdad? Sí, bastante ben. Claro. Bueno, chicos, para chegar ata aquí, que credes que foi o máis complicado dos combates desta xornada? A mí no que perdín era bastante alto e non digo máis. Para min, os catas porque non tiñamos ninguna posibilidad. Bueno, agora falando un pouco das cousas positivas. Cal é a vosa parte preferida de vir a competir? O kumite. O kumite, porque a min encántame. Aquí vemos os vosos bons resultados, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen te queres dedicar estas medallas de bronce? A miña familia, aos meus amigos, a calquer persona que coñeza que sea buena. Eu dedico ya, sobre todo, a miña nai e meu pai que me estuveron vendo de gradas todo momento e tamén un amigo que lle diría que lle iba a dedicar a miña vitoria. Pois dende aquí, para todos eles,
Moitísimas grazas, chicos, enhoraboa de novo. Graciñas. De nada.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con dos competidoras de Comité Juvenil Femenino menos de 52 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por estas medallas de ouro e de prata. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Ariana y vengo del Club Shihan. Yo me llamo Carlota y vengo de la Baloncay. Bueno, chicas, supoño que para chegar ata aquí supusemos un trayecto bastante longo, non? Crees que valeu a pena? Sí. Sí. Bueno, contádenos, cal credes que foi o aspecto máis positivo o que foi un poquinho máis negativo de vir aquí? Que siempre puedes aprender nuevas técnicas y mejorar en tu competición y hacer nuevos amigos. Que siempre aprendes pues mogollón de cosas y hay deportividad. Evidentemente, vos diríades que a competición é importante no karate ou que simplemente vale con entrenar? No, eu diría que é importante. Eu tamén diría que é importante. Porque ao final a competición supón porse ao límite, non? Querer mellorar para alcanzar ese primeiro posto. Sí. Sí, a mí me supone darlo todo y... En os combates de hoxe, credes que foi difícil conseguir pasalos para chegar a todo podio ou que non houve moita competencia? Siempre hay algo de competencia y está muy bien conocer a gente nueva. Siempre hay competencia y que hay que seguir. Por suposto, ademais aquí, como xa decía Ariana, a compañía é moi boa, non? Sempre se coñece a xente nova e moi bo ambiente. Sí. Sí, es muy buen ambiente. Bueno, chicas, pois contádenos, a quen lle queres dedicar estas medallas que conseguiches hoxe? Yo se lo quiero dedicar a mis compañeras de clase, en concreto a mi amiga Val, que hoy está celebrando su cumpleaños y no pude ir por estar aquí. Y también se lo quiero dedicar a mis titos y a mis primas. Yo a toda mi familia, a mis compañeros y a mis profesores que me han apoyado. Pois dende aquí, chicas, para todos eles, moitísimas grazas e enhoraboa de novo. Gracias. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosas medallistas de bronce na categoría de Comité Femenino Juvenil menor de 52 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa por estes resultados. Gracias. Gracias. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu chamome Yaiza e veño do Buncai. O teu nome e o teu club? Nayara Pérez Ferreiro, o meu club é o Shihan. Bueno, chicas, para chegar ata aquí teveches que pasar numerosos combates. Credes que foi difícil gañalos? Sí, a verdade é que sí, bastante difícil porque hai moito nivel e sí. Para min o primeiro foi máis difícil que o segundo pois tuvo nivel, a verdade tamén. Pois claro, aquí sempre hai moita competencia, non? Porque todos queremos conseguir ese primeiro posto. Sí, a verdade é que sí. En verdade, ese é o objetivo da competición, non? Querer mellorar en cada xornada para dar o mellor de nos mesmas. Sí, sí, sí. Sí, evidentemente. Bueno, chicas, pois dende aquí, a quen lle queres dedicar a vosa medalla que conseguistedes hoxe? Eu dedico a miña compañeira do meu club que non podo ir porque esquizouse a man entrenando, aos meus profesores que me apoian sempre e aos meus pais, bueno, a miña familia en xeral. Eu aos miños profesores, Adrián e Lara, Dani e a miña familia.
Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, enhoraboa de novo. Gracias, de nada. Moi boas tardes a todas e a todos. Nesta ocasión encontrámonos con os medallistas de ouro e de prata na categoría de Kumite Xuvenil Femenino menos de 47 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Uxía y vengo del Shihan. Sara y vengo de la MFN. Bueno, Sara, Uxía, xa sois unhas caras coñecidas por aquí, ¿no? De outras competicións. Sí. Bueno, Uxía, a ti xa te tivemos antes tamén aquí no podium. Sí. Contanos, aquí foiche ben en todo, en kata, en kumite. Cal é o teu preferido? La verdad que me gustan por igual, la verdad. Sí. Moi igualadas, non? Bueno, chicas, pois nos combates de hoxe, credes que foi moi difícil chegar ata aquí ou que non houbo moita competencia? Yo creo que siempre hay competencia y que la gente trabaja mucho y para ganar a todo el mundo y sí que hubo dificultades. Yo he intentado dar lo que pude y bueno, esto salió. Pois claro, para iso se ven a competir, non? Para dar sempre o mellor de nos mesmas e conseguir tan bons resultados como este. Sí. Contádenos, cal credes que é o aspecto máis positivo de vir a competir? Aprendes para campeonatos más grandes y te ayudan a mejorar mucho. Aprendes cosas moi importantes máis co karate. E a día de hoxe tedes tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con os medallistas de bronce na categoría de Kumite Xuvenil Femenino menos de 47 kilos. Hola, chicas. Hola. Hola. Bueno, primeiro, darvos a enhoraboa por estas medallas. Gracias. Gracias. Contédenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Silvana Pereciz y de Karate do Carballo. Amalia Pardallegue del Rembucan Ferrol. Bueno, chicas, para chegar ata aquí hoxe tiveches que pasar por numerosos combates. Credes que foi difícil chegar ata aquí? Houve moita competencia? Bueno, sí. Na miña categoría, bueno, na nosa hai bastante competencia. Bueno, a darlle duro e xa está. Sí, también, como dijo, hay bastante gente muy buena y para mí fue difícil. Pois claro, aquí estamos dando sempre a mellor parte de vos, verdad? Sí. Sí. Bueno, chicas, para vos a competición é un elemento importante no karate ou credes que vale solo con entrenar? A ver, depende, pero sí, a competición hai que divertirse tal, pero sí é importante, pero entrenar é moi importante, despois saber que faz ben e a veces se perde, a veces se gana. Claro, también está bien competir porque puedes ir con gente que non conoces. Conocer a gente nueva, cómo combate, para mí sí que es igual que el entreno, es todo importante. Pois claro, é moi importante ter novas experiencias, verdad? Pero tamén saber admitir as derrotas e aproveitalas para mellorar e aprender. E bueno, chicas, no vosso caso, cal é a cousa que máis vos gusta de sair a competir? Pois, non sei, ver como fallan os demais, aprender, saber como é a competencia para despois ir mellorando,
ca xente boa, ir mirando como fai e tal, e para probar e todo. Sí, como digo, es importante también cuando te gusta cómo estás compitiendo, cómo estás haciendo ese combate. Eso, sí, importancia. E no voso caso, cal foi o motivo que vos impulsou a facer karate? Bueno, eu empecé con 4 anos para a defensa personal, non sei, meus pais apuntaronme e tal, gustoume tanto que seguín ahora, así. Yo también desde los 4 años, mi hermano hacía karate ya desde pequeño, yo iba a verle a entrenar cuando era muy pequeña y desde ahí yo a los 4 años me apunté y hasta ahora. E ata agora, verdad, chicas? Evidentemente, os vosos esforzos durante tanto tempo dá os resultados. Sí. Sí. Bueno, pois contádenos dende aquí a quen lle queredes dedicar esta medalla. Bueno, primeiro a meus pais, a meus irmáns, un irmán Pedro que teño en Dinamarca, tal, a súa novia, a meu irmán Aníbal e ao meu club. Mi entrenador, mi hermano que está aquí de coach y al club entero. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicas, enhoraboa de novo. Gracias. Muchas gracias. Moi boas tardes a todas e a todas. Nesta ocasión encontrámonos coas dúas medallistas na categoría de Kumite Juvenil Femenino, máis de 54 kilos. Hola, chicas. Hola. 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 Bueno, primeiro, gustaríanos darvos a enhoraboa por estes resultados. Gracias. Moitísimas gracias. Gracias. Contádenos, cal é o voso nome e de que club vides? Leire Ramambroa, de Karate Torás. Alba Rojo, de Kaizen Karate de aquí de Ribadavia. Mariana Simión López y vengo de la Escuela de Karate de Cedeira. Bueno, Mariana, xa é a segunda vez que temos por o podium nesta xornada. Sí. Bueno, polo que vemos, foiche super ben tanto en kata como en kumite. Cal é o teu preferido? Kata porque llevo desde muy pequeñita. Notase todo ese esforzo detrás que xa está dando seus frutos? Pues sí. Bueno, chicas, contádenos, en kumite, credes que hubo moita competencia para chegar de aquí? Foi difícil pasar estes combates? Sí, bastante difícil, porque éramos moi igualadas todas. Sí, bastante difícil, sí. Alguno más que otro, pero sí. Pois agora aquí xa hai moito nivel, non? A estas alturas. E, bueno, vos en concreto, cantos se dedicades semanalmente para conseguir chegar ata aquí? A veces 3 o 4 días y 2 horas y media, 1 hora y media más o menos. 2 días, 1 hora, así. 2 días, un día 2 horas e outro 1. Moi ben, chicas, pois dende aquí, a quen lle dedicaríades esta medalla? A mi entrenador y a mi familia. Ao meu entrenador e aos meus compañeiros. Ao meu entrenador e aos meus compañeiros. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas e enhoraboa de novo. A vosotros. Gracias.
tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con o noso gañador da categoría de comité juvenil masculino máis de 63 kilos. Hola. Hola, boas tardes. Bueno, o primeiro, noraboa por esta medalla de ouro. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? O meu nome é Héctor Rodríguez Pérez e veño do Ollín Sport. Bueno, aínda queda un cachiño, non, dende Ollín Sport ata aquí. Crees que valeu a pena o trasecto? Valeu moito a pena. Que crees que foi o aspecto máis positivo desta xornada? O compañerismo e o esforzo de toda a xente. Por suposto, aquí hai sempre moi bo ambiente, verdad, entre os competidores, e notase que hai moito traballo detrás de cada un de nós. Sí, moito traballo, montar isto é moito esforzo e grazas a todos por montar isto. Moitas grazas a vos por vir aquí a competir e dar sempre a vosa mellor parte. Bueno, entonces, durante os combates de hoxe, crees que houve moita competencia para poder chegar ata aquí ou que foi fácil pasalos? Moita competencia, ademais, vindo unha lesión, costoume, pero puxeron mo difícil. Pois claro, aquí todos peleando por ese primeiro posto, verdad? Verdade. Bueno, xa serás todo un experto no mundo da competición, non? Bueno, experto non me chamaría. Non tive moitos campeonatos, pero algún sí. Por lo que vemos con moi bons resultados. Moi bons. E ti crees que a competición é algo importante no mundo do karate ou que vale solo con entrenar? A ver, está ben entrenar, pero vir aos campeonatos é moi bo, te axuda moito e ves o nivel dos demais para aprender. Por suposto, ao final a competición é por ao límite, non? E dar sempre o mellor de cada un. Sí. Bueno, pois dende aquí, a quen lle dedicarías esta medalla de ouro? Pois a miña familia e ao meu profesor. Dende aquí, para todos eles, para a familia, para o profe Diego, verdad? Bueno, moitísimas grazas e noraboa de novo. Grazas a ti. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos cos nosos competidores medallistas das categorías xuvenil femenino e xuvenil masculino de karate. Hola, chicos. Hola. Hola. Bueno, primeiro, noraboa por esta medalla de prata e de bronce. Grazas. Grazas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Alejandro Quesas Santos, de Ceibo Coto. Alejandro... Noa Pereira Casal do Coto. Bueno, depois desta casi copiada de nome, contádeme, credes que foi moi complicado chegar ata aquí nos combates ou que non houve moita competencia? Sí, foi difícil. Foi difícil. E bueno, esta foi unha das vosas primeiras competicións ou xa levades un tempo no mundo do karate competitivo? Un tempo. Un tempo. E despois da vosa experiencia na competición, credes que é un elemento importante a hora de practicar karate ou que vale solo con entrenar? Ambas. Ambas tamén, sí.
Ao final, na competición, damos sempre o mellor de cada un de nós, non? Para conseguir chegar ata o alto do podium. Sí. Sí. Bueno, chicos, contádenos, cal credes que foi o elemento máis positivo de vir aquí hoxe a competir? O esforzo. O esforzo de pasar tempo ca xente que queres. Pois claro, esforzarse, bueno, ao final sempre se aprende, verdad? Sí. Sí. Moi ben, chicos, ven aquí, a quen lle queres dedicar estas medallas? Eu, a miña familia, a meus amigos e a Michiño. A miña familia, amigos e compañeiros que fan todo isto posible. Moi ben, pois dende aquí para todos eles, para Michiño que seguro que anda por aí véndonos. E bueno, moitísimas grazas e noraboa de novo. Grazas. Gracias. Todos a todas, nesta ocasión encontrámonos con os medallistas de ouro e de prata na categoría de comité masculino cadete máis de 70 kilos. Hola, chicos. Hola, buenas. Hola. Bueno, primeiro, daros a noraboa por estas medallas. Gracias, gracias. Bastante orgulloso, la verdad. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Bueno, son Nicolás Carnote e veño do Acai Río. Yo soy Iago Outrán Rodríguez y soy del Busicai Albela. Bueno, chicos, a longo desta xornada pasaches por numerosos combates. Crees que foi difícil chegar ata aquí, que houve moita competencia? Bueno, a ver, a competencia sempre é reñida, a veces un pouco máis fácil ou máis complicado, pero os meus compañeros que están aquí no Copodium sempre foron moi peleados os combates. A mí me costó lo suyo llegar, pero bueno, fue difícil, la verdad, pero sí, hay nivel. Detrás deste esforzo, aquí se ven os frutos, non? Que aquí coronando o podium. Bueno, sí, a ver, as horas de traballo no teu club sempre influyen e, o sea, se o traballas, cando máis o traballas, máis recompensa hai. Yo creo que sí, porque el esfuerzo, sin esfuerzo no puedes tener recompensas. Para poder recompensarte antes tienes que tienes que esforzarte, si no, no sirve de nada. Evidentemente, no voso caso, cantas horas lle dedicades semanalmente a practicar karate? Bueno, depende, normalmente 4 ou 5 horas, porque os entrenamientos entre que se alargan unha clase e outra, estiramientos e tal, máis ou menos. Se contamos entrenamientos de fines de semana e tal, a veces 8. Yo unas 4 horas y media y a veces algún sábado 2 horas más. Bueno, chicos, e vos que xa sodes todos uns expertos no mundo do karate, credes que a competición é algo importante a hora de practicar karate ou que vale solo con entrenar? Bueno, a competición, si che gusta exhibir o teu nivel, combatir ou interponer,
ocasións con outros oponentes, está ben, pero se non a competición non che gusta ou medio escénico ou moitas máis razóns, non hai por que facela. Yo creo que si así en las competiciones lo que estás haciendo es encontrar, o sea, más tipos de guardias y así puedes perfeccionar más tipos de técnicas y las defensas también. Pois claro, ao final sempre se sai dunha competición cun novo coñecemento, verdad? Sí, la verdad es que sí. Bueno, chicos, pues dende aquí, a quen lle dedicaríades a medalla que ganesedes hoxe? Bueno, a ver, a todos os que me axudaron a chegar hasta aquí, a miña entrenadora, a miña coach, a miña familia tamén, por pagarme as clases e todo eso. E bueno, a todos en xeral. Yo a mi entrenador porque sin él no estaría aquí porque nunca habría hecho karate y se lo debo todo a él. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, e enhoraboa de novo. A vos. Gracias. Moi boas tardes a todos e a todas. Nesta ocasión encontrámonos con nosos medallistas de bronce na categoría de kumite de cadete masculino de 70 kilos. Hola, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, enhoraboa por estas medallas de bronce. Muchas gracias. Moitas grazas. Contádeme, cal é o vosso nome e de que club vides? Yo soy Bruno y vengo de Buncay. Eu chamo Aníbal e veño do Karate do Carballo. Bueno, chicos, para chegar ata aquí hoxe, tuveches que pasar por numerosos combates. Credes que houve moita competencia a hora de combatir? Sí, en nuestra categoría sí. Sí, en todos os combates hai competencia. Pois claro, aquí todos vimos a facer o mellor posible os combates, non? A dar o mellor de nos mesmos, verdad? Sí. Sí. Comentádeme, comentádeme un factor positivo o máis positivo que recoñezades de vir aquí hoxe a competir? Non sei, a min gusta moito cando saño a pelear a sensación de estar uno contra un peleando, a sensación das túas decisións que tomas no combate. Sí. A min tamén, estar aquí cos nosos compañeiros de club e de deporte, ver outros combates e sempre aprender cousas dos demais. Por suposto, aquí apréndese moitísimo e, sobre todo, pásase moi ben, verdad? Sempre hai moi bo ambiente cos demais. Sí, sempre en mente, nos llevamos todos moi ben. Tamén. Bueno, chicos, en o voso caso, contádenos, cal foi o motivo que vos impulsou a facer karate? O meu pai foi karatega toda a vida, agora non entrena porque ten moito traballo, pero el impulsoume a isto e cando apuntei gustoume moito. A min, a miña familia, máis o meu amor polas artes marciais e polo karate unha vez que comecei nesto. E bueno, ata día de hoxe, non? Que aquí estades no podium de Galicia. Sí, moi feliz de todo isto. Sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, a quen lle dedicaríades esta medalla de bronce? A meu pai, que está traballando en Cádiz, que non pudo verme hoy, pero lo quero moito. Pois a toda a miña familia, aos meus entrenadores, aos meus compañeiros e a todo o club e todo o karate. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, enhoraboa de novo. Grazas. Moitas grazas.
boas tardes, xa casi noites. Dende aquí estamos os nosos competidores medallistas na categoría de comité masculino juvenil menos de 54 kilos, avanzado. Hola, chicos. Hola. 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 Bueno, o primeiro, darvos a noraboa por os vosos resultados. Grazas. Grazas, moitas gracias. Contádeme, cal é o voso nome e de que club vides? Jacobo Casado Fernández e de Karate Club Maceda. Andrés Daniel Bermúdez, veño do Coto de Negreira. Jorge Ramos López, Buncay. Bueno, Andrés, a segunda vez que te temos no podium durante esta xornada. Pois sí. Bueno, parece que hoy foi un día brillante, non? Sí, houve algúns problemas, pero sí. Contanos, por que te decantas? Por kata ou por kumite? Pois por comite, máis que nada. Por kumite, aquí kumiteiro total, non? Sí. Bueno, Jacobo, e ti unha das máscaras máis coñecidas nas entrevistas. Sí. Contanos, tes algún proxecto en mente para a túa carreira deportiva? Por agora non, pero o meu soño sería estar no centro de alto rendimento, se pode estar algún día, agora seguir combatindo, seguir gañando. Pois claro, aquí desde estas competicións para seguir collendo experiencia para chegar a to máis alto, verdad? Sí. Bueno, chicos, nos combates desta xornada, como vos viches no tatami? Credes que houve moita competencia para chegar ata aquí? Sí, eu creo que sí. Non han sido rivais moi fáciles, sobre todo o último combate puxemo bastante difícil. Pois pude sair campeón, pero outra vez non é así. Pois sí, hai moita competencia e canto máis se avance, máis persoas hai e máis nivel e moito máis difícil. Pois sí, a competencia aquí é moi dura, os combates bastante complicados, en especial como o meu compañero Jacobo, e a final é a máis complicada. Os nervios tamén hacen o efecto. Por suposto, as finais aquí sempre son moi intensas, verdad? Dando o máximo de cada un para acabar ese primeiro posto. Sí. Bueno, chicos, pois dende aquí, con estes tan bons resultados, a quen lle dedicaríades a vosa medalla? Eu, como xa dixe antes, o meu pai e a miña irmá. O meu pai por ser o meu entrenador e estar sempre encima de min para que mellore, e a miña irmá que anda por aí tamén. É unha boa competidora. Pois eu a todo o meu clube de karate, o Coto, porque axudaronme moito en todo o que puideron e ensinaronme moito. Pois eu o queiro dedicar aos meus pais que non puideron vir este campeonato e aos meus amigos Xurxo e Diego que me están ali apoiando sempre. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas, chicos, e enhorabuá de novo. Grazas. Grazas. Grazas.
Nesta ocasión encontrámonos con oso supercampeón na categoría de comité masculino cadete menos de 63 kilos. Hola, boas tardes. Boas tardes, soy Samuel Sebane e he ganado este campeonato. Bueno, o primeiro, darche a noraboa por esta medalla de oro. Moitas grazas. Bueno, contanos un poquinho a túa opinión sobre os combates desta xornada. Crees que foi moi duro chegar ata a final e gañala? Sí, foi duro, non foron combates que houvese ganado moi facilmente, tiven que traballar moito para legar hasta aquí. Por suposto, seguro que detrás deste oro hai moito traballo detrás, verdad? Sí, sí. Contanos, ti cantas horas lle dedicas semanalmente a practicar karate? Só un, porque teño fútbol, teño 3 días e só teño un para karate. Claro, a veces hai que compaxinar un pouco con outros deportes e é un pouco complicado, verdad? Dedicar dando tempo a ambos. Sí, me gustaría dedicar máis tempo, pero non teño, porque entre os estudos e o fútbol, pois non podo. Bueno, e contanos, cal foi o motivo que te impulsou a entrar no mundo do karate? Pois no colexio un amigo meu que é Iago facía karate e impulsoume a entrar no mundo de karate e apunteime no Karate Club Maceda. Un poquinho influenciada aí por as amizades, verdad? Sí, sí. Bueno, e dende aquí, a quen lle dedicarías esta medalla de ouro? Pois aos meus pais que me traen hasta aquí e aos meus amigos que tamén me apoian. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas e, bueno, noraboa de novo. A ti, grazas.